title as well as by my looks. मैले चाहिँ सुष्मा कार्कीको aka Ksuskalology को I hope I said it right उहाँको लुक रिक्रिएट गरेको हो. If you guys don't know her, then what are you doing in your life? So she is the makeup artist अनि मैले चाहिँ उहाँको लुक रिक्रिएट गरेको छु. I know it's not perfect, but please mention her down in the comment section below so that she will at least notice me. Anyway, if you guys don't know me, I'm Sagun Shrestha and I post about makeup, skincare hauls, hacks, reviews and many more. So if you guys want to stick around, make sure to hit that red subscribe button and join the family. So now, without further ado, let's get on into the video. So सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म प्राइमरबाट स्टार्ट गर्छु. प्राइमरको लागि चाहिँ today I'm using this Sunplay को skinaqua tone up UV essence SPF 50+ मा and यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो. So let's see how is it. It actually is lavender in color. So लगाएर हेर्छु नि. मैले चाहिँ यो रिसेन्टली आई फरएभर यङबाट पर्चेस गरेको हो. एन्ड इफ यु गाइज डोन्ट नो मैले त्यसको हल पनि बनाएको थिएँ एन्ड आइभ अलरेडी लाइक अपलोडेड इट. एन्ड इफ यु वान्ट टु वाच द्याट म चाहिँ माथि आईमा अर तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क पनि गरिदिन्छु. सो प्लिज गो एन्ड वाच इट. सो लेट्स सी हाउ इज इट. चाहिँ लगाएँ अनि मलाई त्यस्तो धेरै चेन्ज त लागेन. लाइक यसमा चाहिँ के कलर करेक्ट के पनि भनेको थियो. कलर करेक्ट पनि भनेको थियो बट आई डोन्ट सी एनी चेन्जेस लाइक द्याट. तर अलिकति इल्युमिनेटिङ चाहिँ भएको छ. सो आफ्टर द्याट आइम डुइङ माई ब्राउज. अनि ब्राउजको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा म यस्तो स्पुलीले मेरो हेयर्स ब्रस गर्छु. यसपछि चाहिँ म आर्डेलको डार्क ब्राउन ब्राउ पोमेड लिन्छु. एन्ड सरी मैले चाहिँ भर्खरै नेल्स निकालेको थिएँ. सो माई नेल्स लुक लाइक दिस. मेरो फेक नेल्स निकालेर अनि गम त्यो ग्लुले एकदमै पनि रफ भइरहेको छ. सो म चाहिँ अब ब्राउजको लागि सो हट अनि पसिना आइरहेको छ. सो ब्राउज बनाउँछु एन्ड त्यसको लागि चाहिँ म अलिकति डिप गरेर सो यति गरिसकेपछि चाहिँ म फेरि स्पुलीले यसरी ब्रस गरेर यो प्रोडक्टलाई इभनली डिस्ट्रिब्युट गर्छु. मलाई चाहिँ आइब्राउज एकदमै थिक बनाउनु मन पर्दैन बट कन्सिलरको लागि चाहिँ आम युजिङ दिस मेबलिनको फिट मी आज. अनि यसको सेड चाहिँ लेखेकै छैन एन्ड आई फरगट 220 थियो सायद. सो म चाहिँ यो अलि ठुलो छ ब्रस त्यही भएर आई डोन्ट वान्ट टु मेक इट अप. मेरो सानो कन्सिलर ब्रसले एजेस क्लिन गर्छु.
So that is all for today's video, guys. Makeup चाहिँ उहाँको जस्तो perfect थिएन, but I tried. I hope you guys enjoyed it, and please let me know what you guys think about it in the comment section down below, and also give me a big thumbs up if you liked the video, and subscribe to my channel. I'll see you guys in my next video. Bye bye.